Science Congress in 2017, I was invited to give a talk about Northeast science and technology scenario. I used some of the slides in that presentation that was held in Tirupati University. Now, if you look at the poverty headcount ratio in Assam versus India, we are not doing good there. And Human Development Index is poorer than the country. So, but if you look at the category, the undernourishment and underweight child, like we are in 2009-10, we are a little bit better than the India, but the current data, if you look at, I think situation has not improved. I think India has now in a better position than the Assam. Now, anemic married women, if you look, this scenario is very bad in Assam health sector question. Now, mortality of mother, like at the time of birth, like in Assam, like jitu amar prokuti mittu howa boli koy. We have not. Please share the screen, sir. Scare হোৱা নাই নেকি? হোৱা নাই। এইটো এটা মানে ব্যান্ডউইথৰ প্ৰব্লেম তেনেহলে। এইটো এটা ব্যান্ডউইথৰ প্ৰব্লেম আছে, এনে মাজে মাজে হেৰিবিলাক চব ভিডিঅ'বিলাক পাৰ্টিচিপেণ্ট বিলাকে ভিডিঅ'বিলাক অফ কৰি দিলে ভাল হয়। চবেই যদি ভিডিঅ'বিলাকো অফ কৰি দিয়ে নিজৰ ভিডিঅ' আৰু অডিঅ', এইটো ব্যান্ডউইথৰ প্ৰব্লেম আছে বোধ হয়, কাৰণ মোৰ এইটো অলপ ডাঙৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন ফটোগ্ৰাফ আদিও আছে। কাইণ্ডলি অল দ্য পাৰ্টিচিপেণ্ট আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আৰু অডিঅ'টো মিউট কৰক আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, হয়তো মই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। আকৌ এইটো ষ্টপ শ্বেয়াৰিং বুলি কৈ আকৌ যাওঁ মই। অহা নাই নাজানো। লেট মি ট্ৰাই এগেইন। মই আকৌ এবাৰ হেৰি কৰোঁ, চেষ্টা এটা কৰোঁ হেৰি কৰাৰ কাৰণে। গৈছেনে? Can you see those slides? You didn't see this slide. This is the slide I was trying to put state of Assam economy in terms of some parameter like poverty, head count ratio, human development index, and the human nourishment, child nourishment. So it shows like the mortality at the time of birth, women mortality, it's a very pathetic situation. And in recent data, a few days ago, a news article I read where this value has gone somewhere 410. It doesn't talk about really a lot good about the current health sector situation of the, and in the birth itself, per 1,000 child birth, 55 dies against only 42 for India. It's not a very good education sector. Education sector so tells you. I collected few data. This is 2007 to 2012 data of matriculation. How many students appear matriculation examinations? Average of these these data are average, and you can see the number out of this many, how many passed in higher secondary, in high school living certificate, degree diploma. From this many, it gets degree diploma about 9,000. Master degree, out of those, so many students go for master degree, MPhil, then PhD, about 700 out of 9,000. Now, I just wanted to also make a comparison. I'm not coming directly to bioresource yet. Please bear with me. I just wanted to make a comparison. I got some data from Kerala. If you look at the area of Kerala and Assam, we are much bigger than Kerala. And in the population of age group 14 to 16, we have more population, and 10th class appeared for that study for the year 2015. This many, and for Kerala, this many. If you look at the pass percentage in Kerala, about 96%. And out of these passed students, they go to 12th class.
see large number, like it is almost how many times? It is almost 4 times, maybe more than 4 times. Absolute numbers are more than 4 times. And 12 class pass science, we are 87% and they are 85, but absolute numbers are very, very high. Many. And see, here is something very interesting. So degree, our 9,000 students out of those will get degree. For them, about 96% of these, they will get a degree. And then suddenly, of this degree holder, they don't go for master degree program. Now here itself, they will like get engaged in some job. They will take skill program, like different training on different trades, and they get into business. And then for us, a large number of students will be trying even to get higher degree, even PhD, percentage-wise more, but they have, though less percentage of students are coming to PhD, but absolute numbers are more. Now, what these all tell, that in the education scenario, we are just having degree. When we talk about utilization of bioresource, development of technology, product, and all, so there has to be a like many vocational courses. We have to have more and more of our higher secondary pass, degree pass students to be engaged into this. This is extremely important. And for other states of the country also, we'll get a similar scenario. Look at the industrial, like economy is poor because the industrial consumption of electricity, this data is I think 2010 data, the year is missing here. I think it is 2010 data. Now, for industrial sector, like against national consumption of 124 gigawatt per hour, our consumption, see the value, and per capita consumption, per individual person consumption of electricity is much less. So this is also a parameter, or you can take as an indicator. This data is 2012 data. Handik and Dr. they published some paper I collected from them. And the hydroelectric potential of the Brahmaputra is combined hydroelectric power potential of the entire country. Brahmaputra has almost double of that. This is what it's shown here. Now, to explore any resource of any region of a country, or for that matter of a state of entire country, science and technology base has to be extremely strong. Without strong science and technology base, I think resource exploration for economy is not easy. I just in 2013 engaged few students when I was in working both in IBSD and ISSD. I was looking after IBSD also for 1.5 years from here. I used to visit and guest a group of research scholars to generate some data from the current science. What is the publication from the Northeast India and Eastern India? Eastern India means West Bengal, Bihar, they all include Eastern India, North India, West India, and South India. Now, we are the poorest in terms of course, this is not a reflection of the entire publications of the scientific science laboratories of the region, but yet enough indication. And now we are trying to develop a database for publication from Northeast of entire or different journals of physics, chemistry, and biology. Will come up with a very clear picture. But still, this picture also tells us that science and technology activity in Northeast, we are the poorest. And if we look at like discipline-wise, life science, physical science, geoscience, Northeast again is very poor. South India and North India again here also doing much better. Even talk about collaborative research, Northeast collaboration with North India, Northeast collaboration South India. How we develop this data? Because from those publications we find out the list of authors. Now a Northeast scientist, Northeast institution scientist, if this publication also has a North India scientist, this is how we develop it. Now even collaboration among the other region scientists are much small. Now then, what we have to do, that our science and technology intervention for this bioresource, exploration of this bioresource, for building our economy, or rather bioeconomy, our knowledge institution has to take a very important role. The knowledge institution, total R&D institution, and there is a positive sign, there is a encouraging scenario.
if you look at scientific institution in the region, last 15 years, I should say, last 15 years, a lot of institutions have come up in the region, and altogether we have today total 27 R&D institution, of which many of which can directly deal with bioresource research and technology generation. This doesn't include Fashion Design and Management Institute. There are several Fashion Design and Management Institute also have come. I said a while ago, I want to share with you the COVID-19 and engagement of the top brain, the topmost scientist of the country, biology scientist of the country, to come up with the vaccine, come up with your medicine, come up with the diagnostics for making the diagnosis much faster than. And last 4 months time, not 4 months, from December to February itself, even 3 months time, over 500 journal articles published, and these journal articles are the most leading journal, like your British Journal of Medicine, like the Nature, Science. These 500 publications are very, very respected journal publication. What I'm trying to tell here, that accelerated research activity is important for bringing scientific solution to problem that human beings face. Now, this problem of COVID is a temporary phenomenon. But look at the problem of the flood of Assam last 70 years. Unless we have accelerated research activity, even this flood, recurrent flood, is responsible for damaging many of our bioresources. Flood itself, leave aside human intervention, use of chemical, pesticides and all, the natural calamities itself has really reduced the diversity of this region. So this flood is another major problem. Now, as the COVID is for last 6 months, that is the way the flood was for Assam for last 70 years. We have not done actually any true R&D for really contributing to the economy of the state. And I also want to draw your attention that we are going to have more and more flood. Like, see, in 1950, this extreme event, storm frequency, storm short duration, very heavy rain, all these like change, these are the reflection of the changed climate. And compared to 1950, every continent, these extreme events, that's why we get sudden flood. It has happened. Now, the purpose of bringing this as a relation to the flood problem, I just want to request you that we have a stalwart in the meteorology science, the former director of Indian Institute of Tropical Meteorology, Dr. Bhupen Goswami. I think you should also invite him because he is full of wealth, and we really need to, even our leadership of the state, they need to look at who are our resourceful person who can help us. I think I take this opportunity to invite him and deliver a lecture on the flood problem and how it is linked with our economy. I think some Science Society organizer will take a note of my request. Now we go to one by one some of these bioresource related indigenous knowledge and some of my own research contribution and some research that have been carried out in by different institutions of Northeast India. Just I want to check once more, Dr. Borua, is it slides are okay? Hamida Begum, apni presentation to off kori diok. Hamida Begum, apni slide sharing or ahi goise. Otherwise, apnaloke huni ase, apnaloke dekhi ase na slide board. Dr. Borua. Hoy, so no egoraki nijake slide sharing kori dia karone apnaro bondho goise. Hamida Begum, please stop presenting. Hamida Begum. Can you see my slides? Nice, Like, I see.
Now this biodiversity, bioresources deal with their disappearance, then causes, concern, restoration, indigenous knowledge system, system-based research and development, technology, process development, skill development related to bioresource, business and economy, global, regional, local context. Let us first look at the world scenario today. 100 crores population of 18.3 has jumped to 780 in the month of July, last month. And this has one of the major cause of the problem today. Only single species have interfered with the planet Earth activity so much that we have the problem of drinking water, the arable land has shrunk, and then the most serious concern with biodiversity and bioresource within a span of like 45 years, from 75 to 2020, the 140 million species, lakh species, not million species of animal and plant has become only 50 lakhs, 65% loss. That's a huge loss of biodiversity and bioresource from this planet Earth. And we say that northeastern region have two biodiversity hotspots. One is Indo-Burma biodiversity hotspot, and another is Eastern Himalaya biodiversity hotspot, including Sikkim Himalaya region. And this was a publication in Science in 2016. What it shows this dark blue color region is the index of roadless area. Means wherever there is roadless area and the accessibility is less, people cannot go, industrial activity is less, in those areas still hold large quantity of biodiversity and bioresources, and Northeast is lucky from that perspective. That is why we have world's two most rich biodiversity hotspot, the Indo-Burma biodiversity hotspot and Sikkim Himalaya biodiversity, in Eastern Himalaya biodiversity hotspot. But if you look at the world, like we have still intact forest, but in elsewhere in the world, the rampant damage of the forest resource, like the crop for crop plant and pasture, and two example of Indonesia and Malaysia, like there is a increasing loss of forest and the palm tree cultivation. For us, removal of forest is for the purpose of course, agriculture, but in that is also agriculture or plantation crop, mostly plantation crop. Now, if you look at the agricultural scenario, from the forest to a mixed vegetation, which is like forest in nature, this is how the indigenous people had very little intervention with nature while producing the need for food or producing food for their need. And that system with time has gone into highly intervened system of monoculture. If you look at the Punjab field, hundreds and hundreds of hectares with wheat or rice field, and this monoculture has caused so much of problem, so much of loss of biodiversity and bioresource from the world. I have summarized here the history of the last 10,000 years of agriculture, or 8,000 years before Christ. Now, until 1950 Green Revolution, the use of pesticide fertilizer, even the human population was very less. And the production system, the soil system, which is responsible for production, was very pure, and there was a lot of biodiversity. But from 1950, beginning of Green Revolution, use of pesticide, fertilizers, what it has done, the bioresource, like these are mycorrhiza, is a fungal resource of the soil. Nitrogen fixing organisms are resource which bring nitrogen to the soil naturally. It doesn't depend on the your industrial nitrogen fixation. These has been soil system has lost its quality. So microbial bioresource from the soil has drastically reduced. As a result, the production capacity of the soil. Now I'll show you that what is the globally what scientists are trying to do. We have to restore our soil. We have to restore the microbial population, microbial diversity of soil system to make this soil productive. Otherwise, we are in trouble. Why this trouble has come? From 1960 to 2000, like global food production became almost double, from 0.8 to 2,
And I just got the data of 2019. The global food production today is 2.7 into 10 to the 9 megatons. And then fertilizer consumption from 1960 to 2000 increased by almost 8 times. 10 into 10 to the power 6 tons of fertilizer consumption went in 2020 to 80 into 10 to the power 6 tons. And in 2019, it has gone 190. Now, what has happened in this 20 years, almost this 20 years, the amount used has not increased proportionately, but we must look into the fact that the world arable land has not increased much from 2000 to 2019. That means this amount, though have not gone very high, there is not a big jump, yet per hectare use of fertilizer is much more, because same amount of fertilizer is used in almost same amount of land, because world agricultural land has not expanded that much. And the pesticide production in 1940, there was no pesticide production. First pesticide production took place in 1945 during World War. DDT was the first pesticide. And beginning with that, in 2002, there were 3 into 10 to the power 6 ton pesticide production. And the good news is that 2019, the pesticide production and use has gone down. At least world has realized the problem that chemicals are doing to this planet Earth. Now, I want you to put your focus on this slide. What it shows that in 1960, to get maybe 20 tons of rice or wheat from 1 hectare of land, the amount of fertilizer one required to add was much less compared to today. Means today, to get same level of production of 20 tons per hectare, you have to apply double the amount of fertilizer of what you applied in 1960. That means the soil system quality has gone down, which I showed in a slide previous to 2 slides. So this very clearly shows the soil productive capacity has gone down. So soil itself, now you can say, with all the microbial diversity itself is a bioresource, and this producing capacity of bioresource gone down. It's a cause of great concern. To give you a picture, to a scenario, the per gram of soil, 1 gram of soil hold about 10 to the power 10 into 10 to the power 11 bacteria. And like it hold about 6,000 to 50,000 species, 1 gram bacteria. The large diversity of fungi. And on this planet Earth, in the soil system, and of course ozone also, all the bacteria or prokaryotic microorganisms, if you put them all together, they hold more amount, almost equal amount of carbon that the above ground plant biomass hold. Means the amount of carbon present in the plant biomass of this planet is that much amount, almost either 60% or 100% or equal amount is present in the prokaryotic biomass. And coming to nitrogen and phosphorus, the prokaryotic biomass or bacterial biomass of the planet Earth contain 10 times more nitrogen and phosphorus than the plant. So this microorganism plays an extremely important role in nutrient cycling. And this experiment, this is a very interesting publication in Proceedings of National Academy of Science. It's a very prestigious journal. I won't deal in detail. What it shows that if the population of this microorganism in soil goes down, then decomposition, carbon sequestration, nitrogen turnover, all these soil functions are drastically reduced, and the loss of phosphorus, nitrogen emission to the atmosphere increases. So these microorganisms of the soil system determine soil health, nutrient leaching, nutrient loss, and overall carbon, the amount of carbon that can come to the soil system. Coming to the northeastern scenario, we do not use our production, either fruits and vegetable production, vegetable bioresource and fruit bioresource production is not as good as the Indian average because we also don't use a lot of fertilizer. It is said that Northeast is default or organic by default. Pesticide use also compared to world average of 500 gram per hectare, Indian average of 106 to 57, world fertilizer average, so we much less. So this bioresource
organic production, many of the bioresource hold great promise and a great business entrepreneurship. Again, coming to this, as I said before, we have great biodiversity, biodiversity hotspot of the planet Earth, and we have about on these two biodiversity hotspot, about 95% of medicinal and aromatic plant harvested from the wild. It's a big business, but the resource is shrinking in the wild because we do not have technology or agricultural practice for cultivating. The farmers are not used to cultivating them in their field, so it is harvested from the wild, and it's a great threat to their extinction. We have about 2,000 endemic plant species. About 2.3% of the total world endemic species is present in this region. We have 250 ethnic communities. They hold very rich traditional knowledge. I'll come to that. We have fishes and edible insect bioresource, rather insect bioresource of edible and therapeutic value, and unexplored microbial wealth. I have given a glimpse of the importance of microbial resource. If you compare the two biodiversity hotspot, one in the Western Ghat and one Indo-Burma, we are much richer biodiversity hotspot compared to Western Ghat, just a small comparison. And I said that 250 tribes of the northeastern region. And globally, what has happened, that these indigenous people, they have a lot of wisdom of doing agricultural practice, growing crop, involved in production system, using soil resource in a wise manner. They have a lot of traditional techniques, and now science has to go how our agriculture can become an ecology-based agriculture, not chemical and pesticide-based agriculture. And we can learn from this traditional wisdom. Only thing we need to authenticate. All these traditional people have rich tradition of preserving different kind of bioresource. They have rich knowledge of what kind of soil should we use for what kind of crop, and how many crops can be cultivated in a particular field. Like this is a very important topic, and big scientists, ecologists now are trying to get back into or trying to authenticate this traditional system and use in modern agricultural system. So this is what linking ecologists and traditional farmers in search of sustainable agriculture or sustainable horticulture, or for sustainable use of bioresource. The traditional agriculture conserve agri-biodiversity and safeguard reservoirs of genetic diversity and local genetic knowledge. Ecologists, modern ecologists, can enrich ecological theory of understanding complex interaction in traditional agro-ecosystem, and a dialogue between farmers and ecologists could lead to participatory development aimed at imparting smallholder agriculture. Now, when you talk about Assam, it's a smallholder agriculture. Our marginal, smallholder and marginal holder are dominating the agricultural scenario of the state. We do not have big size holder, and for them, the chemical input rich agriculture is not going to be sustainable. In old days, when we were a child, we used to see in our villages people growing a pea crop after the harvest of the sali rice without doing tillage operation. And this is the Kharupetia area where the farmers, immigrant population, they grow 4 crops. They use a lot of pesticide and fertilizers. And in those fields, if you look at the nodules, you all understand what nodules means. They're like a biological factory, keep enriching soil with nitrogen. These nodules contain large population of rhizobium bacteria. So it's naturally, it keeps system fertile. I'm just going to give you only one example. When I was in Jorhat, 5 years, I did intense research where we try to see, now if you talk about the productivity enhancement of Assam, we have to go for triple crop. There is no other way. So our soil system, our agricultural field must support 3 crops. How? You can grow in the same field sali rice, you can grow ahu rice, and also between sali rice and ahu rice, we have already learned this from the traditional farmers. They used to do it. This
system has, this is almost vanished. We have to bring them back. What we tried to show that if you grow 3 years crop, means you grow every year 3 crops, sali rice, ahu rice, and then pea crop. After 9 crop, if you don't apply it to that field, neither fertilizer nor compost nor organic manure, like after 9 crops, this soil has totally lost its production capacity. It almost cannot produce. But if you keep applying fertilizer every crop, then it gives good yield. Now, if you even simple organic manure, OM means organic manure, also give yield. We develop a technique of using biofertilizer, that is bacteria-based biofertilizer, organic manure, and also small quantity of fertilizer. And what we found that it gives the maximum production. This is the system, integrated nutrient management in first year crop cycle, second year crop cycle, third year crop cycle. You see a gradual increase. Why? Because this system enhanced the productive capacity of the soil system. Whereas in fertilizer, it has already started becoming fatigue. Soil has already started becoming fatigue, and productivity is beginning to go gradually down. So through research, we have very clearly shown in terms of the soil properties, organic matter content, nitrogen content, where we use this integrated nutrient approach, like soil remain healthy and fertile. If you look at these 3 figures, these represent the fungi and this represent bacteria. And in the control, where we have not added any fertilizer, any organic manure, after 9 crops, the soil is dominated by fungi. If we only use NPK, soil is dominated by fungi, which is not desirable. Soil need to have proper balance of all type of microorganisms. And if we use organic manure, integrated nutrient management system, then both fungi and bacteria and all other organisms, they exist in a balanced state. Northeast, again, I just want to draw your attention to our Northeast, the JUM, the shifting agriculture system. This is a great system, a lot of traditional wisdom. Farmers grow about 57 crop in a single field. After they burn the forest for 2 years, they do crop, about 57 crop. And each of this crop combination, it's a cereal crop, it's a proteinous crop, a crop which provide you growth factor vitamins. So they have this traditional wisdom. And because of not doing a lot of scientific intervention, of course, there has been a debate that these caused a lot of soil erosion. But truly speaking, JUM cycle or shifting agriculture cycle, if it is longer duration, 10 or 15 years, it's a beautiful system in the mountainous region, which is about 65% of the northeastern region. And this system keeps like biodiversity into like large amount of biodiversity. I did a project for 5 years, traveled all the different parts of the Northeast India, JUM agriculture. It is really fascinating to see the kind of crop diversity they have. And many of these crop diversity has not been properly even documented, and they must have gone extinct. And there is an alarming situation. I want to draw your attention of last 80 years in European countries, in their seed stores where they sell seeds, like in 80 years from, if you visit a store today for beet, like 88 variety of beet, the seeds you could purchase 80 years ago, but today you get only 70 seeds, variety seeds. Cabbage, 544 varieties one could get, but today you will get only 28 variety. So the bioresource has, or biodiversity or varieties have gone or reduced drastically. And we do not know, because they maintain their record very nicely, we do not know how much we have lost. So it is high time, when we talk about bioresource utilization, technology development, we must also have a proper baseline data. At least it is not too long. All these unexplored region, agriculturists, botanists, taxonomists, they do come up with proper record of or baseline of what we have today. From one single district of Nagaland, they have 103 germplasm of rice bean. You don't have to be a taxonomist. You don't have to be a variety expert. See, these are rice beans, so clearly visible. So much of biodiversity, so much of
bioresource, so much of variety. Very quickly, you all know citrus bioresource of the Northeast. We are very rich, and perhaps Nolin Mohan sir is attending this lecture. Now, Northeast produce fruits. Northeast produce surplus fruits, except Sikkim. All the other states of Northeast, we produce surplus fruits. Of course, these fruits, these major fruits, bananas, citrus, pineapple, papaya, lychee, we produce excess. Then where this goes, this raw material export only recently it has started to some extent, but this food processing industry has such a huge opportunity or potential for Northeast India. We must look into this. Then, like I have said here, glimpses of few peculiar biodiversity and bioresources of Northeast India. Peculiar means আমি তো বাহৰ গাছ সবে খাওঁৱে, কিন্তু বাহৰ গাজৰ যে ইমান জাত আছে, তাৰমানে ইডিবল মই হেৰি থাকতে IBSD থাকতে এজন PhD ষ্টুডেণ্ট পোষ্ট ডক্টৰেল ষ্টুডেণ্ট এজনীক লগাইছিলোঁ। প্ৰতিবিধ বাহৰ গাজৰে নিউট্ৰিটিভ ভেলু বহুত বেলেগ, কিছুমানৰ গ্ৰোথ ফেক্টৰ আদিৰ প্ৰপাৰ্টি বহুত বেলেগ। Some of them are more nutrition than the others. Gotike, ami jeta bahor gajor business er kotha kong, jodi we can add value by identify which are more nutritious bamboo shoots. So there is a opportunity. I am saying these are peculiar biodiversity. Gingiviaceous bioresources were very rich in ginger, turmeric. Ebilakor biodiversity ami jothesto rich. About 92 species in Northeast India. My very thakote, Imphalot thakote. 92 species মই কালেক্ট কৰাইছিলো, এজন এক্সপাৰ্ট হায়াৰ কৰিছিলো, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি লাষ্ট 5 years যেটো ডাইৰেক্টৰ দিল্লীৰ পৰা আহিলে, this is almost gone. I'm very sorry to say. And there is a tremendous business opportunity with this bioresource. Perhaps many of you are aware, Lakadang is a variety from the Lakadang village of Garo Hills, where you get turmeric which contain very high level of curcumin. And Amazon, if you place order, you can place order to buy curcumin, your Lakadang variety, your powder. And it is expensive, and many people are buying it, saying that it enhances immunity because it has more high curcumin content. So some business has already started. It's good news. So this business can be intensified. Young generation people can be engaged. And this is another very important resource, Capsicum assamicum. This name has changed now. The rich diversity and hottest pepper, you all know, I don't have to elaborate. So one of my colleagues, when I was in IBSD, because it's highly pungent, it burns your face. Muk puri je nahoy, mor bondujone eta research korisil, tate mane eta matrixot, eta oil matrixot, কি মানে ইয়াৰ পাঞ্জেন্সিটো মানে জ্বলা নহয়, এইটো মানে আপনি যেতিয়া স্মেলটো লয় সুন্দৰ ভোট জলকীয়া স্মেল পাব। এটা ড্ৰপ দিলে খানা মানে খোৱাত এপেটাইজটো বাঢ়ি যায়, কিন্তু বেছি জ্বলা মানে জ্বলাও নাথাকে। এইটো হি মানে এটা পেটেন্টটো এপ্লাই কৰিছে, পাব্লিকেশ্যনো কৰিলে, এইটো এটা সুন্দৰ টেকনলজি হ'ব পাৰে। আন এটা বায়োডাইভাৰ্চিটি নৰ্থ ইষ্টৰ, এইটো আকৌ কেনেকুৱা বায়োডাইভাৰ্চিটি, যে নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবছ বিলাকে সকলো খাদ্যহে মানে হেৰি কৰি খায়, মানে ফাৰ্মেণ্ট কৰি খায়। বেম্বু শুট ফাৰ্মেণ্ট কৰে, সয়াবিন ফাৰ্মেণ্ট কৰে, মাছ ফাৰ্মেণ্ট কৰে, ইভিন মিল্ক মানে এইটো ইয়াক মিল্ক তেওঁলোকে ফাৰ্মেণ্ট কৰে, মানে অল কাইণ্ড অফ ইনসেক্ট ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰে, like all sorts of things they farming. Now question is, they do fermentation of cabbage. This fermentation kyo hoy? When we do fermentation of this material, the microorganism does a pre-digestion. The cellulosic material, cellulose, are converted. In that process, the microbial population or microbial load increases, and this microorganism also produce different kind of vitamins, growth factor. So your fermented food is now a transformed food. Some of the complex food material are made to simpler and with a heavy load of beneficial microorganism with all the ingredient of health in it. So that's why fermented foods are very popular in tribal people. And if I give you an example,
like soybean fermentation is very popular in northeastern states, Sikkim, Bhutan, in Bhutan also. And this soybean fermentation is very popular in Japan. They say it as a kinema. And soybean fermentation, the fermenting bacteria of soybean, these are bacteria produce some gummy substances, mucilage. These are mucilage kind of material. And these fermented bacteria contain an enzyme called nattokinase. And this enzyme is used for heart thrombosis when one has a blood clot after heart stroke. And this enzyme is injected and blood coagulants are destroyed, blood clotting is removed. Now, you never know in our bioresource, the fermented food bioresource, how much wealth or microbial wealth with these kind of properties are hidden. Only a matter of research institute. I think we need a research institute for that. With bamboo shoots, Manipur does use like very good business on bioresource, and IBSD also, one scientist did extensive research trying to find out the beneficial microorganism, and this technology also one day will go to market. This is, I'll skip this about this. Capsicum sinensis, capsaicin of this Capsicum sinensis or Asamicum is used for making gel, which has therapeutic property for relief of muscular tension, strain, stiff neck, aching soldiers. These are the difficulties or a problem these particular bioresource find application. When you talk about bioresource, there is a great, you must have heard about secondary agriculture. Now, if you grow rice from a field, if you get 20 tons of rice per hectare, and maybe about 25 or 30 tons of straw, and that is not making, like, it is not at all economical to grow rice in 1 hectare of land, and the product you get, the rice you get, the amount of input you spend, labor one spend, that is not at all remunerative. About invest about 25,000 rupees in per hectare and get about only 18,000 rupees. But if you do a secondary agriculture where like the rice bran is used for oil extraction, rice straw is used for mushroom production, every 10 kilo of rice can give 2 kilogram of mushroom, and 2 kilogram of mushroom means 400 rupees. Even in ISSD, we have been continuously producing a mushroom and selling it almost every day. I think this last few months, little bit intensity has gone down, but prior to that, we used to sell every day 3-4 kilogram of mushroom, and we earn quite a bit of money. And then this rice husk is a source of sula or energy, bioenergy. Then I forgot to tell you, if you process through all these steps in secondary agriculture, the straw and rice, one can get, instead of 18,000, one can get about 56,000. That slide I didn't show you. Per hectare, one can get 56,000. So there can be net benefit. Fermented food it can be a tremendous opportunity of business, research, product development. It's a culture. It fermented food, like because of different kind of herbs used and in a particular way it prepared. I'll skip these different kind of herbs used. It has many health beneficial properties like amino acids, vitamins, sugars, oligosaccharide, short chain fatty acid, pharmaceuticals in all those traditional fermented your wine or alcohol or whatever you say. Now, through this scientific data, we can add really value to this industry. And government already has opened up as a heritage liquor. One can sell and earn money. There was a ban earlier. And with the scientific data, the value of this is going to happen. But of course, it is almost 2-3 years since the government opened this heritage liquor, but business is yet to open up. We already slow in things. And there is a tremendous opportunity. ISST, my colleague, has done research on
black rice wine. I think Jorhat Assam Agricultural University also has done some work on black rice wine, and this wine is very premier quality. Maybe 1 liter of this may cost 5,000 to 10,000 rupees. It has many health beneficial properties. Now I come to this. Now we have shown the potential of the bioresource and food processing industries, only the potential, but in reality we are lagging behind. Now government has to have strategic strategy, very pragmatic policy to really increase this number if we want to explore the bioresource and biodiversity for the bioeconomy of the state. I think wetland ecosystem, I will not deal much. Most of you might know wetland. Again, wetland ecosystem, we have huge amount of research, but the exploration for or making these as economic wealth, I don't think we have done enough. And there is a lot of traditional wisdom and traditional knowledge. Many of you know that in the rural Assam, many families will have a pond, small pond, and few ducks, and the lady early morning taking the broom to clean her front chotal sap korar agote teo mane hahor baatu khuli die ha ketai dori goi tat panit pura kheliba dhore panit kheliba dhore mane ratipua ki hoy mane ratipua mane oxygen concentration panit komi jay karon rati jibilak phytoplankton আছে ইয়াত যিবিলাক উদ্ভিদ আছে ইয়াতে মানে অক্সিজেন মানে কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করে আর অক্সিজেনটো খাই হেক করে গতি কনসেন্ট্রেশন কমি যায় ফলস্বরূপে মাছৰ কাৰণে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন কমি যায় আৰু ৰাতিপুৱাই মাছে আহি এনেকৈ মানে ওপৰত অক্সিজেন লবলৈ ধৰে আৰু বহুত পুখুৰীত মাছ এনেকৈ মৰিও যায় বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ট্ৰেডিশনাল উইজডম গাঁৱৰ প্ৰায়বিলাক মানুহে এই কথা জানে গতিকে ফিশ প্ৰডাকশন টেকনলজি এই this has to be simple technique. Yeah, there has to be written techniques. I don't think you need to apply all the time fish feed and through this traditional knowledge. And if we can manage the zooplankton and phytoplankton population in the natural ponds, natural wetland, but there is hardly any study. This we have to do. And I think for people of Assam, this may be a little bit strange looking by the resource. The edible insect in the world, edible insect business runs in $1 million. Insect, 100 gram of insect contain almost same amount of protein like 100 gram of beef or pork or chicken or egg contain. That's why a large number of insect species are good protein food, and in Southeast Asian countries particularly it is extremely popular. It is also beginning to gain popular even in the Western world, and we in Northeast has tremendous opportunity. All this mountainous region has diverse insects. Already there are some business, but we have to expand this business. And for research scholars and students, like among all the different life form on this planet, insect constitute the highest diversity. 57% of the biodiversity of this planet Earth, 57% is comprised by insects. And in Imphal market, this Belostoma, giant water bug, in childhood we used to see this during June, July. This population has gone drastically down. In Imphal also, Loktok Lake, you find them, but the population has gone down because people harvest it from the wilderness and sell in the market. This cost about 15 rupees per piece now in Imphal market. When I went in 2007, it cost only 3 rupees. So see the value and this delicacy for the people of Manipur is a delicacy insect. We have to develop technique of breeding, technique of producing them in caged system, in confined system. We must develop technique of producing them. Now, edible insect in South Asian economy is like a regulated market, how they sell insects. When Northeast will reach this state, we have to imagine, and our young generation, our government has to imagine. And by 2023, the edible insect business in the world is likely to grow
edible in the entire world, edible insect business will grow like this. Asia specific maximum. My Southeast Asian countries, this will rise more. And then if you grow or produce insect, like we produce chicken, like we produce beef, cattle, milk, like insect production require less amount of feed, less amount of land, less amount of water. Like for producing your equivalent amount of protein, your cow protein or any cattle protein, you need to spend this much amount of water. You need to produce this much, use this much of land, this much of feed. And for insect, very less. So there's a big prospect. And then there can be new opportunity for entrepreneurship and human resource development for particularly SC and ST community. We have about ST population 16.85 million in Northeast India. So Northeast India itself, there is a big market of edible insects. Medicinal plant resource, I think I am running out of time. Northeast has about 400 to 500 medicinal plant of commercial values. If you look at the world scenario, like current approach of drug discovery from herbal medicine, about 80% of the antimicrobial, cardiovascular, immunosuppressive anti-cancer drugs are plant origin. So herbal plant origin, 85%. And 50% of this 85% are derived from molecule or from compound, which is isolated for the first time from the plant. Means for this disease, what we get, 50% of the molecules have come directly from plant. And I just want to give you one simple example of how Northeast has a big prospect of business in medicinal plant. In 1996, to develop 50 new drugs, US $25 billion had to be used. Okay, now in 2005, like this $25 billion has gone to $50 billion, and not 53 new drugs, only 22 new drugs. Means in a span of 10 years for new drug development, our expenditure has become double. As a result, drug or medicine have been becoming extremely expensive every passing day, and it's not possible to be afforded by the common people. So we have to restore to other means of treatment, Ayush mode, but we have to do research, our traditional knowledge, authentication of the all the traditional knowledge that is present with the tribal people. And there is also a increasingly recognized, it is also increasingly recognized by all today that a single molecule versus mixture in could extract people like single molecules, though it cures your disease, but also it causes a lot of other health problems. So integration of herbal medicine with modern approach and authentication of herbal medicine and large scale use for making health care less costly or cost effective. There is a tremendous potential. If you look at some of the hill district or even plain districts of Manipur, like the traditional healthcare system is very, very strong. These traditional healthcare people, they can make syrup, they can make different kind of formulation, they have different kind of tools to make drug. And in a remote mountainous area, they don't have access to modern medicine, allopathic medicine. They treat disease, and only thing this needs authentication. And one big competitors of India on traditional medicine, the traditional Indian medicine, TIM, and traditional Chinese medicine. Chinese are way ahead of in terms of research publication, in terms of patent, in terms of product, like they are much ahead. So our research has to be intensified. And then traditional Chinese medicine, inside from traditional Chinese medicine, their quality control. So your Ayurvedic drugs do not yet have confidence with the people, is because we think we do not maintain
quality. We do not do quality control. Many of you may be aware that Government of India has given ISST a quality control laboratory to look into the quality aspect. We will do quality certification of medicinal plant, because quality certification is a step in boosting confidence of people towards this very important source of medicine, that is Ayurvedic drugs or Ayurvedic medicine. And this is a Ayurvedic medicine producer, Mr. Medhi in Assam. He's doing very good business. Starting, he told me with 250 rupees capital, now he has gone to 2-3 crores rupees of income. But if you compare with the Chinese traditional medicine store and his, or different setup, he has a lot more to do in terms of quality. And I just wanted to give you one simple example based on a tribal, like Boro community knowledge. This plant, an anti-diabetic plant, we have developed 2 drugs in ISST. DBT supported almost 10 crores rupees, through which we have developed a strong your medicinal plant research infrastructure, a lot of sophisticated equipment, and these molecules are under clinical trial, and hopefully a new drug will come from ISST laboratory. Of course, I am no more there. I hope the next administration take this thing seriously. And today in Northeast, these 15 plants are most commercially traded medicinal plant. These 15, not others. If you need, I leave this presentation with the organizer. You can use all the slides for future reference. I'm coming to the end of this presentation. Then finally, what do we want to change in our scientific directions with medicinal, with bioresources of Northeast India? We need a strong science base in the region for converting the bioresource to bioeconomic wealth. And if you look at the science spending last 10-15 years, public support for science for Northeast, it is increasing in recent years. 10% budget of Department of Biotechnology reserved for the science of Northeast India. DST spends substantial amount of money for science in Northeast India. Then this public support, this public money, we must have a transition to bioresources research-based economy of the region. We must use this, we must have a transition. And the challenge is the economic development and prosperity. It's a big challenge, and I hope we take it. And what we can do then, technology for meeting local, regional, and national needs. Northeast context, critical area requiring scientific intervention, small and marginal farmers fund productivity enhancement, organic farming and bio-input generation like biofertilizer, biopesticide, biomass energy, and healthcare, traditional knowledge-based healthcare system, acceleration of hydroelectric power generation. That is extremely important, though many people do a lot of hesitation and hangama, but we have to look into this very critically. The strategy is attracting young talent and empowering research manpower, because these research fellows are pillar of science. And the way institutes, R&D institutes are beginning to come up in the region, I think there is a silver lining that we will get more and more human resource, more and more technology. And then finally, enhance public awareness of science and technology power, enhance opportunity for higher secondary, graduate, and postgraduate through this would be through increasing number of science education institute, enhance experience of science through lab culture. Now this theory science education, we must convert it to laboratory experience-based science education to really give taste of what science can do to students, increase frequency of workshops, seminar, conferences, interaction, strong network of science and technology of the institutes with National Institute. We are, Assamese people are very shy to interact with people. Let us face it. We must overcome this. We must open up ourselves. We must have a lot of exposure, really, if we want to use this God-gifted resource and develop the economy of the region. With these words, I think, thank you very much for giving this opportunity. Thank you. Dr. Borua, more lecture hekol. Hello.
I now say stop sharing. Joydeep Barua. Question hour to আৰম্ভ হ'ব লাগে question hour. বিনিতা হয় question hour to আৰম্ভ কৰা নাই. হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ডক্টৰ এনসি তালুকদাৰ দেৱৰ দ্বাৰা বায়ো ৰিসোৰ্সেস টাইম টাইম আপ হৈছে নেকি? কোৱা কোৱা হেৰিয়ে গুগলে হেৰি কৰি পেলালে নেকি? টাইমটো ওভাৰ হৈ গৈছে চাগে। নাই নাই হোৱা? আচ্ছা টাইমৰ কথা নাই মেডাম দৰ্শকসকলে যদি সিধাকে ছাৰলৈ প্ৰশ্ন কৰিব খোজে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ছাৰলৈ তেওঁলোকে আনমিউট কৰি লৈ দিয়ক। Hello. Yes, please, কওকচোন। আৰম্ভ কৰক। হয় এইখিনিতে দেৱজিৎ ফুকনৰ এটি প্ৰশ্ন আছে মই আপোনালৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। কওক। Is the bioresource exploration in Northeast is accorded to the international provisions such as IPCC, Paris Accord, etc.? Like bioresource exploration of Northeast India, it is our bioresource. I don't like see like there are certain international protocol like the status of the bioresource in terms of its endangered or threatened status. Like for any part of the world, any bioresource utilization, it is subjected to many treaty, many international bindings that we have. But otherwise, we have a right to our resource for doing research and exploration. Of course, we also must, because India is signatory to many of the international treaty, we cannot overexploit things from the forest, those resources which are endangered. But otherwise, but for those resources also which are endangered, there is no harm in developing science and technology, doing science and technology intervention for cultivation. For example, many of the plant species, for example, Acorus calamus, it is a very important plant species that we find in the forest of Assam or Northeast. You have many medicinal plants which people simply harvest from the forest. The plant I said, Premna herbaceae, which has a medicinal value, it is harvested from the your Manas National Sanctuary, and there is a ban. People steal it from the forest. Now we are trying to develop a cultivation practice. If you can develop a cultivation practice, and if farmers take it up, you can sell it in the market. It has a very high demand. It has anti-diabetic property. So not only the treaty you have mentioned, any bioresource that we have, if it like we must keep its endangered or threatened status, keeping that we can explore. There is no hard and fast because we have right to our own resource. I hope I have given answer. Yes, ধন্যবাদ স্যার। ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাই। তেওঁৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ আপেল বগৰীৰ দৰে কিছুমান নতুন ফল বা শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে। আমি যদি আমাৰ থলুৱা ফল ফুল বা শস্যৰ খেতিবোৰ এৰি এনেদৰে কিছুমান নতুন ফল শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ লওঁ তেনেহলে আমাৰ পৰম্পৰাগত কৃষি জ্ঞান ভাণ্ডাৰবোৰ লুপ্ত হোৱাৰ লগতে পৰিবেশৰ ওপৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰিবনে? বাহিৰৰ প্ৰজাতিৰ ফল ফুল শস্যৰ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ সলনি পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ ভিত্তিত আমি থলুৱা প্ৰজাতিৰ সঁচবোৰ লৈ অধিক লাভজনকভাৱে খেতি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰো নেকি?
অতি উত্তম চিন্তা, অতি উত্তম প্ৰশ্ন, একেবাৰে সঁচা কথা। মানে বাহিৰৰ পৰা অনা শস্যৰ মানে ফল মূলৰ জাত যধে মধে অনাটো নিশ্চয় উচিত নহয়। গভৰ্ণমেণ্টে এইবিলাক কথা কৰিবৰ কাৰণে government must have a very strong regulatory mechanism, and I do not know. Like sometimes I'm very strong and vocal. I really don't like a lot of policy of government. Like you cannot. Who controls this actually? আপনারা জানেন যে অসমৰ পনিয়লৰ ডাইভাৰ্চিটি কেনেকৈ মানে পনিয়ল আপুনি খুব কম পায় আজিকালি, হয়নে? যে পনিয়লৰ কি হৈছে, মই ইয়াতে আমাৰ এখন বায়োডাইভাৰ্চিটি বায়োৰিচোৰ্চ পাৰ্ক এখন বনাইছো, প্ৰায় 57 এনেকুৱা থলুৱা জাতৰ শস্য আছে। আপোনাক চবকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। মই অতি সুখী যে 3 বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 15বিধ মান হেৰি অলৰেডি ফল মূল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই এটা কথা বহুত আচৰিত হৈছো যে হেৰিক মই ডাঙৰ কৰিব পৰা নাই। ধ্ৰুৱজ্যোতি যিটো কথা কৈছে বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছে। মই আমাৰ পনিয়ল গছ কেইডাল ডাঙৰ কৰিব পৰা নাই, বাকীবিলাক ডাঙৰ হৈছে, জামু ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু পনিয়ল মানে প্ৰায় লগোৱা 10 পনিয়লৰ ভিতৰত 5ডাল মৰিয়ে গ'ল। মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মই চিন্তা কৰি চাইছো। আমাৰ যদি গাঁৱৰ পনিয়ল গছবিলাক য'ত হয় বাৰী এখনৰ, মানে সৰুৰ কথাবিলাক মানে মই যত্ন কৰিছো যে পনিয়ল গছবিলাক মানে এই জংঘল এখনত বা আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ আন আন গছ গছনিৰ মাজত থাকে। বোধ হয় ইয়াতো মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি ট্ৰিমেণ্ডাছ, ইয়াৰ এণ্টি এমিবিক প্ৰপাৰ্টি, মানে এমিবা ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। আৰু পনিয়ল 4টা খাই দিয়ক, পেটটো কেনেকুৱা লাগে, ইউ উইল অল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্যাট। এইটো নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লগা কথা। এতিয়া কি হ'ল যে হাবিৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ হেৰিবিলাক বাৰীৰ পিছফালৰ ঘৰৰ পিছফালৰ বাৰীখনৰ গছ গছনিবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে। তাৰ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ ইক'লজিটো ধ্বংস হৈ যাব ধৰিছে। গতিকে তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগিব, কাৰণ এই থলুৱা জাতৰ বস্তুবিলাক, কাৰণ ভগৱানে যেতিয়া স্ৰষ্টাই যেতিয়া কিবা কিবি বস্তু কোনোবা এটা ৰিজনত দিছে তাত কিবা অৰ্থ আছে। এইখন এখন হাইলি হিউমিড জাগা, ইয়াত আমাৰ পেটৰ অসুখৰ অতি প্ৰব্লেম, আৰু আইৰণ টক্সিচিটি মানে আমাৰ এচিডিটি প্ৰব্লেম আছে। ইয়াত পানী আইৰণ অতি বেছি, কাৰণ কিয় ইয়াৰ মানে আইৰণ এচিডিক হোৱা মানে চইল এচিডিক হোৱাৰ কাৰণে, আৰু কিয় চইল এচিডিক হয়, বৰষুণ বেছি পৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাটিৰ পৰা কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এই বেছিক কেটায়নবিলাক গুচি যায়, আইৰণ ইয়াত থাকে, ফলস্বৰূপে এচিডিটি হয়। আৰু তাৰে কাৰণে আৰু আমাৰ যিহেতু হিউমিডিটি বেছি, এমিবিক এটাক এইবিলাক খুব বেছি, আৰু সেইবিলাক নাইকিয়া মানে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই এনেকুৱা ফল মূলৰ হেৰি আছে, মানে লোকেল জামুবিলাক খালে পেট লিভাৰত কিমান ভাল ইফেক্ট দিছে আমি সবেই জানো এইবিলাক কথা। কিন্তু এইবিলাক কেনেকৈ ধ্বংস হৈ যাব ধৰিছে কোনে এইবিলাক ডিছকাছ কৰিব? এইবিলাক চৰকাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক এৱাৰ হয়নে নহয়? মানে এই কথাবিলাক চিন্তা কৰি চাব লাগিছে। মই অতি সুখী যে অসম বিজ্ঞান সমিতি এই কথাবিলাক আনিব ধৰিছে, কিন্তু ইয়াতে শেষ হ'লে নহ'ব, এই কথাবিলাক আমি গভীৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। ইনফেক্ট উই ক্যান হ্যাভ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট brainstorming session on rejuvenating or reviving our indigenous fruits of Northeast India that are distributed in wilderness. How can we bring প্ৰতিখন স্কুলত 20ডালকে এনেকুৱা গছ গছনি ৰুই দিওঁ দিয়কচোন, ল'ৰা ছোৱালীৰ এমিবিক প্ৰব্লেম কেনেকৈ বন্ধ হৈ থাকিব, আমলখি শিলিখা, মানে দিছ আৰ simple strategy. Why you are not been able to do it? What is the problem? মই আপোনালোক আজি দেখুওৱা নাই মানে কাল্লাপাৰা আৰু বাক্ৰাপাৰা নামৰ দুখন গাঁও 3 বছৰত আমি কেনেকুৱা ট্ৰান্সফৰমেশ্যন আছে, কেতিয়া গৈ আপোনালোকে চাব। হাৰ্ডলি তাত 8-9 লাখ ৰূপী খৰচ কৰিছো, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এখন গাঁও মানে কাম কৰাৰ নামত কোটি কোটি খৰচ কৰে, নাথিং হেপেন্স। Things can happen, but there has to be, we must pour our heart for things to happen, which is not happening. আৰু মই আজি এইটো কথা মানে এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো, ধ্ৰুৱই যিটো এই ল'ৰাজনে খুব মানে লাগি থাকে এইবিলাক কথা, খুব ক্ৰিটিকেল কথা কিছুমান কয়, কিন্তু বোধহয় তাৰ কথা কোনো নুশুনে। I think we should record this, that for reviving the indigenous fruits and vegetable, particularly indigenous fruits, neglected fruits, for cultivation and spreading it, putting them in every schools, we must make a concerted effort. This can come from horticulture department, health department, environment department. So many departments can join hand in doing that. Assam Science can write to our Chief Minister, Honorable Sarmananda Sonal also. We can write to Honorable Himanta Biswa Sarma also, Health Minister. Anything else?
Thank you, sir. আমাৰ শ্ৰোতা আৰু দৰ্শক মণ্ডলীৰ যদি আৰু প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে ছাৰক সুধিব পাৰে। Hello. Hello. নলিন মোহন ছাৰে কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে? ডক্টৰ তালুকদাৰ, আপোনাৰ টকটোৰ পৰা গম পোৱা গ'ল যে আমি বায়' ৰিচৰ্চত অতি চহকী, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ আছে। এটা কথা আমাৰ মাজত নাই, এতিয়া যিটো যেনেকে ধৰক আমি বায়' ৰিচৰ্চৰ ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ কৰি আছো, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও কৰি আছে, আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে, ISFT কৰিছে, সকলোৱে কৰি আছে। কিন্তু কিছুমান বস্তু আমাৰ ৰিপিটেশ্যন হৈছে, কিন্তু বেছিক এটা ইনফৰমেশ্যন, কম্বাইন এটা ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ক'তো নাই, যে কিবা এটা এনেকুৱা এটা পোৱা নাযায়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় যে কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে ইনফৰমেশ্যনবোৰ একেলগে পোৱাৰ এটা সুবিধা, কিবা এটা ইনষ্টিটিউট, কিবা এটা কোঅৰ্ডিনেটিং আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিলে এটা ভাল হয়। এইটো এটা মোৰ ধাৰণা। আৰু দ্বিতীয়টা কথা হৈছে ডক্টৰ তালুকদাৰ, দ্বিতীয়টা কথা হৈছে যে আমাৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমাৰ ঢেৰ হৈছে। আমাৰ ইকনমিক চাইডটো যদি আমি চিন্তা কৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমাৰ্চিয়েল ইউটিলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে the information should be transferred to technology. যদি যেতিয়ালৈকে টেকনলজি নহয় তেতিয়া এইটো এক্সেপ্টেবল নহ'ব, মানে কোনোবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ইকনমিকেলি আমি ল'ব পৰা ভিতৰত নহ'ব। এই যিটো টেকনলজি আমাক লাগিব, যে কোনোবা এটা আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ আপ টু দ্য টেকনলজি জেনেৰেশ্যন, সেই চেপ্টাৰলৈকে হ'ব লাগিব বুলি মোৰ ধাৰণা। আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মতামত এইটো? মোৰ এবছলিউটলি ছাৰ, আপুনি যি কথা কৈছে এটা সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে, যদি আমি ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাই কোৱা কথাটোকে লওঁ, ধৰক যিখিনি ৰিচাৰ্চ হৈছে আমাৰ মানে ৱাইল্ড ইডিবল ফ্ৰুটছৰ ওপৰত, কৰিছে, মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে, এতিয়া কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে যদি এটা লিড এটা লয় 3 বছৰৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক মানে প্লেন এটা বনায়, আৰু তাত মানে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকো এটাচ কৰি লয়, হয়তো কি হ'ব পাৰে, আমি টেকনলজি মানে এটা বস্তু লওঁ, মাত্ৰ কেইটামান বস্তু লওঁ, মানে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট, মানে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ যে 2 বছৰত আমি মানে মাইনৰ ফ্ৰুটছৰ এই গোটেই চিনাৰিঅ'টোৱে, মানে কোন ইনষ্টিটিউটে কি ৰিচাৰ্চ কৰিছে, ক'ত কি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ ইনভল্ভ হ'ব পাৰে, হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কেনেকৈ, তেনেকুৱা এটা যে ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাওঁ, মানে সেইটো কনচাৰ্ট এফৰ্টে ল'ব কৰে। কথা হ'ল কি, এই এফৰ্টটো কোনে ল'ব? যদি এটা মানে এটা ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা থাকিলে যে তেওঁলোকে অকল সেইটোৱে চায়, বা হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি লওঁতে, যদি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ল'লে, কোনোবা এটাইতো মানে আঁত ধৰিব লাগিব। কাৰণ মই ভাবোঁ মানে টেকনলজি নথকা নহয়, টেকনলজি কথা হ'ল কি যে টেকনলজিটো, the success of a technology depends only on the field test. I may claim a technology today, আৰু সেই বস্তুটো যদি দুজন মানে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছে ল'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকে হয়তো হতাশে হ'ব যে প্ৰথম এইটো ছাকচেছফুল নহ'ল। বহুত টেকনলজি পৃথিৱীত মানে প্ৰথমে বজাৰত যোৱাৰ পিছত তাক আৰু উইড্ৰ কৰিব লগা হৈছে, কিন্তু উইড্ৰ কৰিয়ে যিয়ে ডিছকভাৰ কৰিছিল টেকনলজি, সেই এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰজনে তেওঁক গালি পাৰি এৰি দিয়া নাই। ইট ইজ এ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ। তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনাৰ টেকনলজিটোৰ কেইকেইটা আমি ডিফেক্ট পালোঁ, গতিকে কোনোবা এটাই টেকনলজি জইন কৰিয়েই তাতেই শেষ নহয়, তেওঁ আকৌ মানে এবাৰ টেকনলজিটো ফিল্ডত যোৱাৰ পিছত ফিল্ডৰে যি লৈ যায়, তেওঁলোকৰ লগত এই গোটেই মডেলবিলাকে আমাৰ ডেভেলপ হোৱা নাই নহয়। সমস্যা তাতে আমাৰ চ' কল টেকনলজিটো ৰিয়েল টেষ্ট, দ্য এচিড টেষ্ট অফ দিছ টেকনলজি হোৱাৰ কাৰণে সুবিধাই হোৱা নাই নহয়। কাৰণ বহুত সেইকাৰণে আমি লোকেল ফ্ৰুটছৰ কথা কৈ আছো, কিন্তু এটা বাহিৰৰ পৰা অনা সেইবিলাক চাগে কিছু পৰিমাণে মানে ভালকৈ ৰিচাৰ্চ হৈ সেইকেইটা বাহিৰৰ পৰা অহা ফ্ৰুটছ কাল্টিভেশ্যন আদি সুন্দৰ টেকনলজিটো হৈ আহিছে, ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে ছাকচেছ হৈছে। এতিয়া বহুতে কেকটাছৰ কি এইটো কয়, খুব দামী ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ, এইবিলাক মানে তেনেকুৱা সৰু সুৰা বহুত কিবা কিবি হ'ব ধৰিছে, কিন্তু আৰু ছাকচেছ হৈছে মানে কি,
বাহিৰৰ পৰা বস্তুটো ছাকচেছ হৈছে মানে তেওঁলোকে ক'ৰবাত ছাকচেছ ষ্টৰী এটা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰভেন ৰিজাল্ট দে কেন চেলেঞ্জ দিয়া ৰিজাল্ট যে আমি যিটো টেকনলজি ছাকচেছ হ'বই আমিও যিটো টেকনলজি ডেভেলপ কৰি আছো ৰিচাৰ্চ চাইছো মই এটা ৰিচাৰ্চ চাইছো মই চেলেঞ্জ দিব লাগিব যে এইটো হ'বই কিন্তু চেলেঞ্জ মানে এইটো নহয় যে ফিল্ডত লৈ যোৱাতে কিবা কিবি গ্ৰাউণ্ড ট্ৰুথ কিছুমান নতুন কথা কিছুমান আহিব পাৰে কিন্তু এইটো আনচলভেবল নহয় সেইটো আকৌ লেবৰেটৰীলৈ গুচি আহিব কিন্তু টেকনলজি এটা জেনাৰেট কৰাতে 15 ইয়াৰ্ছ লাগে টোটেলি মাৰ্কেটত যোৱাৰ কাৰণে 15 ইয়াৰ্ছ লাগে এগ্ৰিকালচাৰ টেকনলজিটো কিমান বছৰ নালাগিব পাৰে এক্সে ভেৰাইটি ডেভেলপমেণ্ট গতিকে এই মডেলবিলাক ডিস্কভাৰ হোৱাৰ কাৰণে ডিছকাছন হোৱাৰ কাৰণে উইন দ্য ফৰাম অসমত সেই বস্তুটো কোনে আদৰি কৰিব ডেট আই ডোন্ট নো মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই গতিকে এতিয়া মই এটা ইনষ্টিটিউটত জইন কৰিম অলপ এই দিশত চেষ্টা কৰিম কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে কিন্তু উই নিড ডেট Thank you. Thank you, sir. দেৱী বাইদেৱে কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিব যত্ন কৰি আছে পাইছো কিন্তু আনমিউট কৰা নাই তেখেতে সেইকাৰণে শুনিব পৰা তেখেতৰ মানে কথা মানে তেখেতৰ প্ৰশ্ন সুধি থকা মই দেখি হেৰি কৰিছো পাৰিছো কিন্তু মই শুনা নাই আনমিউট তেখেতক আনমিউট কৰিব লাগিব আনমিউট কৰিলে বানপানীৰ যিটো সমস্যা হয় এটা শুনিছো বানপানীৰ সমস্যাটো কেন্দ্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আজিলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই আপোনাৰ অনুভৱ কি ছাৰ ইয়াত আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক মই এইটো কথা মই ক'লো না আপোনাক এটা টক দিয়াব লাগে আমাৰ হেৰি ভূপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ছাৰক আনি তেখেতে এটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ এটা কৰাব লাগে মই যোৱা 1.5 বছৰমান তেখেতৰ লগত বানপানীৰ সমস্যা সম্পৰ্কে বহুত কথা হেৰি কৰিছিলোঁ ISST মই এটা ৰিচাৰ্চ ইউনিট ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ এটা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এটাও এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ মানে এতিয়া ঘটনা কি হৈছে সকলো সমস্যাৰ দৰেই বানপানীৰ সমস্যাৰ কথা মনলৈ মানে কথা আহিলে মোৰ এটা কথা সদায় ভাৱ আহে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ হাই স্কুলত আছিলোঁ ক্লাছ 4-5 মানত নেকি আমাৰ তেতিয়াৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ এজন মানে অতি নমস্য মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মানে অতি শ্ৰদ্ধাৰ যাৰ মুখখন দেখিলেই মানে শ্ৰদ্ধা উপজে যি মানে হেৰিত উঠি আমি শুনি থাকোঁ চিটি বাছত উঠি ঘূৰিছিল তেখেতে এটা কথা কৈছিল তেতিয়া মানুহে খুব বেয়া পাইছিল আমি সৰু থাকিলেও ডিছকাশ্যন কৰা শুনিছিলোঁ মানুহে যে অসমৰ মানুহে মানে বানপানীৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব পানীৰ মাজত থাকিয়ে এইটো বৰ সাংঘাতিক কথা কৈছিলে মানে আৰু এতিয়া মই যেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ছাৰৰ লগতো আলোচনা কৰোঁ তেখেতেও মানে লাহে লাহে এইটো গভীৰ চিন্তা কৰে কাৰণ তেখেত হেৰি ফিল্ডৰে মানুহ ক্লাইমেট ফৰকাষ্টিং মানে হেৰি ইভিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্লাড ফৰকাষ্টিং প্ৰগ্ৰেম এটা আমি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইটো আচলতে মানে আমাৰ এই গোটেই ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ থট মডেল আমি বেলেগ কৰিব লাগিব নেকি ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰিব লাগিব নেকি মই সৰুকৈ এনেকুৱা এটা কথা ভাবিছোঁ ধৰক ধেমাজি ঢকুৱাখানাটো 70 বছৰে তাত বানপানী হৈছে যদি আমি চাওঁ নিউজ পেপাৰৰ কাটিংবিলাকো যদি এজন মানে ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো এটাই তেওঁ যদি 10 বছৰ নিউজ পেপাৰত যিখিনি কথা ওলায় কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বানপানী এটা হৈছে এই কথা তেওঁ যে ডাটা এটা তৈয়াৰ কৰে 10 বছৰ তেওঁ দেখিব যে 3-4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো পুৰা আৰু জাতীয় উৎসৱ মানে হয় তেনেকৈ ঢকুৱা আৰু ধেমাজি আমি এনেকুৱা কথা এটা কৰিব নোৱাৰো বানপানীটো মেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেৰ শেষত কেতিয়াবা অলপ দেৰি হয় মেৰ শেষৰ পৰা বা জুনৰ আৰম্ভ কৰি আগষ্টৰ শেষলৈকে বা ছেপ্টেম্বৰ 15 মাহলৈ কেতিয়াবা যায় পূজাৰ সময়তো অক্টোবৰতো কেতিয়াবা কিন্তু ধৰি ললো এই সময়খিনি 4 মাহ আমি যদি তাত কিছুমান শেল্টাৰ হাউচ বনাও কনক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আমি জানোৱে বানপানী আহিবই তাত সেই দিনকেইটা 4 মাহ মানুহ খাব আৰু বানপানী আহি থাকক বানপানীয়ে বিভিন্ন নদ নদীৰ পৰা মাছ কাছ লৈ আহক মানে মাটি সাৰুৱা কৰক আৰু তাৰপিছত তাত ইভিন সেই সময়খিনিত মানে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানুহক বানপানী উৎসৱ চাবলৈ মাতি দিয়ক
তেওঁলোকে মানে এই তাত দেখি মানে তাৰপিছত জেট মানে কি জেট প্ৰপেলাৰ মানে এই মেচিন নাৱত অলপ তেওঁলোকে নাও দেখি বিস্তৃত হয় ঘূৰিও ফুৰিব এটা ড্ৰাইভ কৰিব পইচা ল'ব 1000 টকা মানে চাদা ল'ব এটা আমি 2 বছৰ মান কৰি নাচাম কিয় 1 কোটি মান টকা খৰচ কৰি কি হয় এটো বৰ সাংঘাতিক ৰিচাৰ্চ হ'ব নালাগে আমি 2 বছৰ কৰি চাম মানে সেই শেল্টাৰ বেল বিলাকত মানুহ আহি তেওঁলোকৰ কিমান লছ হ'ল আৰু তাৰ পিছত মাটি হাৰুৱা হোৱাৰ কাৰণে উৎপাদন কিমান আমি চাম বাকি মানে 8 মাহ সময় চাম যদি দেখো যে এইটো বৰ বেনিফিচিয়েল কথা তেলে মানে অসমৰ মডেল অসমৰ বানপানী হ'ব অসমৰ বানপানী অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু টুৰিষ্টৰ এট্ৰাকচন হ'ব আমি পইচা গটিম মানে মই মানে এটা থট এটা মই হেৰি লগত মানে গোস্বামী ছাৰৰ লগত কথা ডিসকাস কৰো গতিকে অকল মানে সরকারে দিব কিবা কৰিব আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ থটটো ক'ত কোনবা এজনে কাইন্ডলি 70 বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত কিমান কোটি টকা আহিলে হেৰি কৰকচোন কোনবা এজনে কাইন্ডলি কৰকচোন আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু হেৰি নামত যিমানখিনি মানুহ হৈছে দৰমাৰ নামত কিমান লাখ ক্ৰোৰ টকা গ'ল আপোনালোকে হেৰি কৰকচোন সময় কোনবা এই ডাটা কেটা উলিয়াকচোন মই কৈছো না মোৰ এই এটা কৈছিলো যে উই ক্যানট টক ইমোশনাল উই মাষ্ট টক উইথ ডাটা 1 2 3 4 হেতু ভ্যালু হেতুই আমাক কথা কব ইমোশনাল কথা কৈ থাকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউ মাষ্ট হ্যাভ ডাটা মোক বেয়া নাপাব মই বৰ ইমোশনাল হৈ আৰু বৰ মানে হেৰি কথা কৈছো মনত গুজৰি গুজৰি থকা কথা কৈ আছো গতিকে উই মাষ্ট থিংক ডিফাৰেন্টলি ইট ইজ এ টাইম ঠিকই and government must be very think differently they have to be creative our minister have to be creative they have to take training they have to go to maybe some institution again for 6-month training there's nothing wrong maybe every country people do politicians do that we all have to learn and do things yes thank you sir নমস্কাৰ নাজানো আপোনাক উত্তৰ দিব পাৰিছো নে কি পাইছো মোৰ thank you many thanks আমাৰ আৰু যদি প্ৰশ্ন বাকি নাই ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ছাৰে কিবা ক'ব বিচাৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ছাৰে কিবা ক'ব বিচাৰিছে হেল্ল' হয় কলিতা ছাৰ ক'ব শুনিছে না শুনি আছো কোৱা হয় হয় এই আমাৰ পৰম্পৰা খাদ্যবোৰ আমাৰ থলুৱা শস্যৰ লগত সম্পৰ্কিত কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ সমাজত দেখা পাইছো যে এনেধৰণৰ আমাৰ খাদ্যই বা এটা বৃদ্ধি পাইছে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা বহুত ফাষ্ট ফুড বা পেকেট খাদ্য আমি খাবলৈ লৈছো এই ধৰণে যদি মানুহৰ এই পৰম্পৰাগত খাদ্য আমাৰ সংস্কৃতিটো হেৰাই যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ থলুৱা খেতিবিলাক লাভজনক হ'ব মানুহে নকৰিব গতিকে আমাৰ থলুৱা যিবিলাক ফল মূল শস্য এইবিলাক আমি নতুন প্ৰযুক্তি দি মানুহৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰাৰ দৰকাৰ আছে বুলি ভাবো এইটো একদম সঁচা কথা 100% এগ্ৰি কি কৰা যায় না মানে আমি ক'ত আৰম্ভ কৰিম ক'ত শেষ কৰিম কি কৰিম মানে এইটো মানে আই ডোন্ট নো মানে আমি তেনেহলে এই অনুষ্ঠানটিৰ শেষৰটি শিতানলৈ আগবাঢ়িব পৰা হৈছো যদি আৰু প্ৰশ্ন বাকি নাই হেল্ল' মই তিলকদত্ত এটা প্ৰশ্ন এটা সুধিব খুজিছো আমি আপাৰ আসামত এটা কথা দেখিছো যে যিবিলাক স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ ধৰক চাহ বাগান বিলাক স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ বিলাকে খুব কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিছে পেষ্টিচাইড ইউজ কৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলবিলাকত দেখিছো চৰাইৰ সংখ্যাটো একেবাৰে কমি গ'ল আমি এটা অঞ্চলত যেতিয়া যাওঁ চৰাই প্ৰায় নেদেখো তাৰমানে আমি আল্টিমেটলি এটা কথা অনুভৱ কৰিলো যে এই যিবিলাক ট্ৰি গাৰ্ডেনছ বাৰীবিলাক ভাঙি পেলাই পুৰণা ফল মূলবোৰ ভাঙি পেলাই কৰিলে
এই পেষ্টিচাইডছ বিলাক যধে মধে ছটিওৱাৰ কাৰণে চাহ গাৰ্ডেন বিলাকত আপোনাৰ চৰাইৰ কাৰণে যিবোৰ খাদ্য সেইবোৰ নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে এই অঞ্চল বিলাকত চৰাই একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে এইটো এটা অসমৰ কাৰণে এটা থ্ৰিট আহি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ থাকিব পাৰে? এই স্মল গাৰ্ডেন বিলাক মানে ৱেইট ইজ গোয়িং যদি ইয়াক ৰেগুলেশ্যনেৰে হেৰি কৰা নহয়, আহি আছে লাটৈগড় এৰিয়া, আপুনি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা কৈছে নেকি? লাটৈগড় এৰিয়া আদিত এটা সময়ত মানে মুগা কালচাৰ বহুত আছিলে, সেইবিলাক মানে যোৰহাট আদি লাটৈগড় আদি এই এৰিয়াবোৰৰ পৰা আগতে মুগা কাল্টিভেশ্যন খুব হৈছিল তাত। এতিয়া তাত মুগাৰ সঁচে নাই। ইভিন ধেমাজি ঢকুৱাখানাত গৈছেগৈ, ঢকুৱাখানাত মুগা কালচাৰ মানে এতিয়া এক্সটেনচিভ, কিন্তু তাৰো যিটো মানে থ্ৰেট আহিব ধৰিছে, এইবিলাকেতো পেষ্টিচাইড আৰু হেৰিয়ে মানে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম। আপুনি ইনচেক্টৰ কথাটো কৈছে, একেবাৰে হয়েই। এইটো চাইলেন্স স্প্ৰিক কিতাপখন চাগে পঢ়িছে, সেইটো আমেৰিকাই বহুত 1962 আগৰ পৰাই দেখিলে। মানে তেওঁলোকে গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ 10 বছৰৰ ভিতৰতে মানে ৰাছেল কাৰ্চনৰ কিতাপখন চাগে আপোনালোকে পঢ়িছে, দ্য চাইলেন্স স্প্ৰিক কিতাপখন, মানে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট অফ পেষ্টিচাইডছ কি কৰা নাই। আমিতো এতিয়া 100 বছৰ মানে কিমান বছৰ 50 মানে 70 ইয়াৰ্ছ পিছতো সেইটো হয়তো কি কৰো মানে ৰেগুলেশ্যন। মানে কথা হ'ল কি, এগেইন ইট গোজ টু মানে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি ৰেগুলেশ্যন। য'তে মতে যিটো কাম কৰিলে নহ'ব নহয়। এণ্ড দেৰ ইজ এ এম্পুল অপৰচুনিটি অফ কনভাৰ্টিং, মানে এইটো এডভান্টেজ এইটোৱে আছিল যে স্মল টি গ্ৰৱাৰ বিলাক অৰ্গেনিক টি গ্ৰৱাৰ হোৱাৰ ইমান সুবিধা স্কোপ আছিলে, কিন্তু সেই সুবিধাটো কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই, দেট আই ডোন্ট নো। There is a tremendous opportunity. মানে all small tree growers, and small tree growers have a substantial amount of, এতিয়াতো বহুত ফেক্টৰীয়ে বহুত টি গাৰ্ডেন হেৰি মানে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰায় বন্ধই কৰি দিছে। তেওঁলোকে স্মল টি গ্ৰৱাৰ কিনি প্ৰচেছিং কৰে মাত্ৰ। গতিকে অৰ্গেনিক টিৰ দামো বেছি। এইটো কিয় মানে এগেইন গভৰ্ণমেণ্ট মানে ৰেগুলেশ্যন আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হেৰি হ'ব লাগিব। ৰিয়েলি মোৰ কথা যদি ক'বলৈ হয়, পেষ্টিচাইড ইউজ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগিব, আৰু স্মল টি গ্ৰৱাৰ বিলাকে অৰ্গেনিক টি প্ৰডাকশ্যনৰ এম্পুল স্কোপ আছে। স্মল মানে এৰিয়াত অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰাটো বহুত সহজ, ইকলজিকেল ফাৰ্মিং আৰু অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং। মোৰ সেইটোৱে আৰু ক'ব লগা। থেংক ইউ ছাৰ। হেল্ল'। প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে? হয়, মই ডক্টৰ বিনীতা শৰ্মাই এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াব বিচাৰিছিলো আপোনালৈ ছাৰ। এটা প্ৰশ্ন আচলতে চেট বক্সত ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুধিছে, ৰ'জমেৰী ভূঞা, তেখেতে ইলিগেল মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আপোনাক জনাইছে ইতিমধ্যে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এনেকুৱা যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে হেল্থ আৰু ইকনমিৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিব লগাও আছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছাৰ, এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা মনিটৰিং চিষ্টেমৰ অভাৱ হৈছে নেকি, যিটোৰ কাৰণে ধৰক খাদ্য আৰু অখাদ্যৰ মাজত আমি যিটো বিভাজন আনিব লাগে সেইটো আনিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে ইলিগেল মাৰ্কেটটো বাঢ়ি গৈ আছে, লগতে আমি যিটো চাইনাৰ ৱেট মাৰ্কেটটো দেখি আছো সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ফলত এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড বা স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ছাৰ, আমাক এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰং মনিটৰিং চিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আপুনি ভাবেনে ছাৰ? মনিটৰিং চিষ্টেম, কাৰণ চাওক, এখন দেশ এখন ৰাজ্য এখন মানে বনৰীয়া হৈ ৰান কৰিব নোৱাৰেতো। আমাৰতো কয় এখন কিছুমানে কমপ্লেইন কৰে প্ৰশাসন নাই বুলি কয়। তাৰমানে প্ৰশাসন নাই মানে এইটো মানে যেতিয়া ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাই, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন মানে ৰুল ৰেগুলেশ্যন কৰিলে কিছুমান এই কৰিব লাগিব। 100% এগ্ৰী, এইবিলাক একেবাৰে আমাক লাগে। মানে খাদ্যৰ মাজত ডিষ্টিংশ্যন, কি খানা খোৱা উচিত, কি চাওক, চিভিলাইজেশ্যন মানেইতো আমিতো চব জংগলী আছিলো নহয়। এই চিভিলাইজেশ্যনৰ এই যে হেৰিলৈ আহিলো কেনেকৈ, থ্ৰু চাৰ্টেন ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন। আমি নিজকে সংযম কৰিবৰ কাৰণে মানে নিজে সংযম নহয়, এতিয়া ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন, পুলিচ মানে থানাত যাবলৈ গণ্ডগোল কৰিলে, ক্ৰাইম কৰিলে, এই ৰুল ৰেগুলেশ্যন মানে নতুন মানে পৰিৱৰ্তিত মানে সামাজিক কনটেক্সটত নতুন ৰেগুলেশ্যন লাগিব, ডাইনামিক ৰেগুলেশ্যন মানে ফৰ্মুলেশ্যন, এইবিলাক চব ডাইনামিক কথা নহয়।
লাগে ডেফিনেট লাগে আমাৰ সেইবিলাক বহুত দেৰি হৈছে কৰিব লাগে আমি এগ্ৰি কৰোঁ আপোনাৰ লগত হয় স্যার ধন্যবাদ স্যার হেল্ল' হেল্ল' কওক শুনি আছো প্ৰশ্ন হয় হয় আমি আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ শেষৰটি শিতানলৈ আহি পাইছোহি ইকনমি ইন দ্য কনটেক্সট অফ আছাম এ সাইন্টিফিক এনালাইচিস শীৰ্ষক পপুলাৰ টক সিৰিজৰ আজি পঞ্চমটি পপুলাৰ টক যদি পাৰা ফোন পানিবা জানো আজি আগবঢ়ালে ডক্টৰ এন.চি. তালুকদাৰ ছাৰে তালুকদাৰ ছাৰৰ এই সুন্দৰ বক্তৃতাৰ পৰা আমাৰ শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকে নিশ্চয়কৈ লাভৱান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰিলো এই চেগতে মই অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেওঁক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো ইয়াৰ লগতে মই অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ জয়ন্তী চুতীয়া বাইদেউ প্ৰধান সচিব ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ লগতে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলক এইলানি বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো এই ৱেবিনাৰখনৰ সকলো শ্ৰোতা আৰু দৰ্শক মণ্ডলীক তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আগন্তুক অনুষ্ঠানবোৰত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ মই বৰ ইমোশ্যনত ঢালিলো যদি মই কৈছিলো নাম্বাৰতে ক'ব লাগে থ্যাংক ইউ অল ফৰ লিসনিং থ্যাংক ইউ ছাৰ